Bungereza Queen Elizabeth nate avudde mu bulamu obw'ensi eno n'abakyala owa Bungereza nga tugenda okutandikira mu budigido ogw'oluyimba olw'eggwanga erya Bungereza giyite the national anthem y'emirongooti gyewuubira wansi kaakano emirongooti gyewuubira wansi oluvannyuma lw'amawulire ag'okufa kwa Nnabakyala. Ampuliriza wuliriza bulungi ebigambo biri mu luyimba olw'eggwanga erya Bungereza. Ebigambo biri mu luyimba lwa Bungereza. God save our glorious queen. Long live noble queen. God save queen. God save our queen. God save our queen. Spend her victorious, happy and glorious, long reign over us. Ebigambo ampuliriza ebiwaana Nnabakyala wa Bungereza ebiri mu luyimba olw'eggwanga erya Bungereza. Wogenda wano ku stanza esemberayo ddala aga nti God save the queen. God save the queen. Ampuliriza emirongooti gya zibendera zonna mu Bulaaya mu Bungereza emirongooti gyonna gimaze okukka wansi olw'amawulire ag'okufa ate okwa Nnabakyala owa Bungereza. Amawulire ag'okufa kwa Nnabakyala owa Bungereza Queen Elizabeth eyamaze okukakasibwa nti avudde mu bulamu obw'ensi eno. In a way, I didn't have an apprenticeship. My father died much too young, and so it was all a very sudden kind of taking on and making the best job you can. It's a question of maturing into something that one's got used to doing and accepting the fact that here you are and it's your fate, because I think continuity is very important. It is a job for life. She was the longest-serving monarch in British history. For 70 years, Queen Elizabeth was a figurehead for her country and the Commonwealth. She led the church, guided her family through often turbulent times, maintaining her dignity and composure. Her first instinct, always, to perform her duty. I think she must have been the most successful monarch we've ever had. To have reigned for so many years and to have kept this extraordinary institution going for so long and through such extraordinary changes, there she was, the rock that the people could look up to. April the 21st, 1926, joy bells rang throughout the empire. The royal union was blessed. Princess Elizabeth was born. She was born a royal princess, but was not born to be queen. As the elder daughter of the Duke and Duchess of York, she was third in line to the throne. A seemingly idyllic, carefree and sheltered childhood with her younger sister Margaret. But her destiny changed at a stroke when she was just 10. In 1936, her uncle Edward VIII abdicated from the throne in order to marry the divorcee Wallis Simpson. I have found it impossible to discharge my duties as king without the help and support of the woman I love. The abdication crisis would remain a powerful influence throughout her life. Literally overnight, her world changed. Yes, her father was now king, and that certainly wasn't expected, but of course she immediately became his heir, next in line to the throne, and by all accounts, Princess Margaret pipes up, "Oh, so you're going to be queen now?" And Elizabeth said, "Well, yes, one day." And Margaret said, "Poor you." This was dramatic beyond all measure. I mean, this was the end, really, of a carefree childhood. With Elizabeth educated at home by tutors, the royal family was a cheerful emblem of Britishness as war drew near. It was during the Second World War Princess Elizabeth gave her very first address to the nation. God will care for us and give us victory and peace. And when peace comes, remember, it will be for us, the children of today, to make the world of tomorrow a better and happier place. My sister is by my side
and we are both going to say good night to you. Come on, Margaret. Good night, children. Good night, and good luck to you all. During the war, the children were living at Windsor, but the King and Queen stayed at Buckingham Palace. For the King and his family, war came to shatter the world for a second time. The King was untiring in his efforts to lend encouragement throughout the long years of struggle. He stayed in his capital. His home indeed was a target for the enemy. The princess was allowed to join the Auxiliary Territorial Service, the ATS, becoming the first woman in the royal family who was a full-time member of the armed forces. At an MT training centre, Princess Elizabeth, now a second subaltern in the ATS, has been on a 3-week course of instruction. On Victory Day in Europe, she appeared on the balcony of Buckingham Palace with her family and Winston Churchill. Today is Victory in Europe Day. She later danced on the streets with the crowds, pulling an officer's cap over. Yes, this world is not my home. This world is not my home. I'm just passing through my treasures. Jim Leaves. Ampuliriza omukyala gwe twogerako onako olwaleero oba eyafuuse omugenzi kaakano, omukyala ono amannya ge mu bujjuvu ye Elizabeth Alexandra Mary II. Elizabeth Alexandra Mary II. Ono atonya mu nsi eno ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokuna omwaka gwa 1926. Ngambye nti atonya mu nsi eno ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokuna omwaka 1926 era ensi ajabulira ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda omwaka 2022 wakati wonna ng'akulungudde emyaka ng'akulungudde emyaka 96. Ampuliriza n'abakyala ng'akulungudde emyaka 96 gy'amaze ku nsi eno. Ampuliriza omukyala gwe twogerako n'abakyala owa Bungereza. N'abakyala owa Bungereza, ampuliriza. N'abakyala owa Bungereza. Amaze ku nnamulondo y'abajjajjaabe oba ku nnamulondo ya kitaawe emyaka 7 emyaka 7 okusinza ku byafaayo by'eggwanga erya Bungereza byoleka nti n'abakyala ono yajja ku nnamulondo ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri omwaka 1952 mpaka n'okutuuka olunaku olw'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'omwenda omwaka 2022 we yavidde mulamu obw'ensi eno. Mu bufunze ne kibanga kyoleka nti amaze ku nnamulondo emyaka 7 n'ennaku 214 era kigambibwa nti ye longest serving British monarch oba ye mukulembeze ow'ennono akyasinze okulwa ku nnamulondo. Ye mukulembeze ow'ensikirano akyasinze okulwa ku nnamulondo. Ampuliriza. I remember lines of unknown people linking arms and walking down Whitehall. All of us just swept along on a tide of happiness and relief. I think it was one of the most memorable nights of my life. During that time, she had been writing to a distant cousin, a young naval lieutenant, Prince Philip of Greece. As a midshipman, he'd taken part in the Battle of Cape Matapan. She met Philip Mountbatten when she was just 13 years old on a visit to Dartmouth Naval College. His uncle, Lord Mountbatten, encouraged the match. Oba namulonderaga nti yagibeerako dates ziri bbiri oba ennaku z'omwezi ziri bbiri naye abantu abasinga tebakimanyi. Abantu abasinga tebamanyi lwaki omukyalo ono namulondo ennaku z'omwezi ziraga emirundi 2. Ekyo nakyo ngenda kubanga nkibawa ampuliriza olwaleero. Abatamanyi byafaayo ampuliriza ekintu ekyo kibasumbuwa nnyo, kukamala naye olwaleero kangende maaso n'okubanga nkibannyonnyola lwaki ennaku z'omwezi ziraga za mirundi 2 nti n'abakyala ono ate bwe yalinnya ku nnamulondo. Ampuliriza n'abakyala owa Bungereza omugenzi kaakano Queen Elizabeth II
ono yali muwala wa King George IV. King George IV. Wabula olwaki ennaku z'amazzi ziraga nti yatoola ku Namulondo emirundi ebiri, kyajja nti bo bakibala nti omuntu waafiiridde agenda okumudira mu bigere waatandikira. Mpuliriza, agenda okumudira mu bigere waatandikira. Era okusinza ku byafaayo by'eggwanga erya Bungereza byoleka nti King George IV ava mulambo ensenonga ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwokubiri omwaka 1952. Era awo n'abakyala wa Bungereza kaakano omugenzi waafuukira n'abakyala naye nga tanaba kutuuzibwa ku Namulondo. Atuuzibwa ku Namulondo nga byonna emikolo gy'okuzika buli kimu kiwedde. Atuuzibwa ku Namulondo omwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 2 omwaka 1952. Oba kati muntegedde bulungi? Muntegedde bulungi. Taata we afa mwezi gwa 2 wabula ye bamutuuzaako mwezi gwa 6. Era nga bwe kiri bwe mwalabye ku Prince Charles, ono mutabani we eyakutte Namulondo ya Bungereza. Prince Charles yafuukiddewo kabaka wa Bungereza oluvannyuma olulangira bwe papa nti Queen yafudde, ono amateeka gamuweerawo obwakabaka oba obwakubeera king. Wabula naye abatanatuuzibwa ku Namulondo ekyo kijja kujja oluvannyuma lwe baliba bakomuniketinze ennaku entuufu ez'okumutuuza ku Namulondo nga n'okuzika kwonna kumaze okukola ki, nga n'okuziika kumaze okuggwa. Ampuliriza. Kitalo nnyo ekya n'abakyala owa Bungereza kaakano omugenzi agenda okuziikibwa mu King George IV Memorial Chapel. King George IV Memorial Chapel yonno gyagenda okuba nga ate azikibwa. Naye ampuliriza waliwo bye mutamanyi ku mukyalo ono, era nga okusinza ku byafaayo byoleka nti yadde newankubadde abadde n'emyaka egyo gyonna emyaka 96, naye ojja kwekanga nga ate abantu balese oba abaana n'abazzukulu oba olyawo ng'ate si be bangi nnyo abatiisa, nga balese si be bangi nnyo abatiisa nga bwe kyandibadde mu nsi endala oba nga bwe kyandibadde eri abantu abalala, kubanga ampuliriza omukyalo ono alese abaana oba abaana bazaala yenga ye yazaala abaana bana bokka. Mwe muli eyafuukiddewo dda kabaka wa Bungereza omulangira Charles II, Prince Charles III. Era ng'oyo yali addibwako nate ayitibwa Princess Anna, era ng'oyo kuddibwako ne Princess Royal, ne kuddako Prince Andrew, the Duke of York, kossa ne Prince Edward Ali of Wessex. Be baana bana nate omugenzi kaakano maama wa Bungereza, great grandmother. Ekimuyisa great grandmother nti abaana be bazaala n'abaana ne bazaala abaana bannaabwe n'abaana ne bazaala, abadde ayina abazzukulu be bayita bannakabirye. Ampuliriza oba ekyo mukitegedde bulungi? Abadde ayina abazzukulu. Ekyokugeza kankikunyonyole bulungi nti mu baana be yazaala Prince oba Prince, kantandikire ku Prince Charles, nti Prince Charles ono ampuliriza yafuuse kabaka. Ne Prince Charles naye yazaala abaana ababe nabo ne bazaala. Mu bezaala mwe mwali Harry, ate ne Harry naye n'awasa mukyala we Morgan, era naye n'azaala abaana. Kati abo babeera bazzukulu ab'omugenzi ab'omulundi ogwokubiri be bayita bannakabirye. Abaana be abana ampuliriza ne bazaala abazzukulu 8 gwokka. Abazzukulu ampuliriza 8 wagenza okufiira nga abazzukulu 8 ate bo bakazaala abazzukulu abalala bayita great grandchildren 12. Kitegeeza nti olukalala ye lwavaamu ye lwabadde alesa atonzeewo lulimu abaana be 4, lulimu abazzukulu 8 be bantu 12, ampuliriza n'abazzukulu b'abazzukulu 12 be bantu 24 be bantu abavudde mu lye basobodde okuba nga aleka emabega. Ampuliriza n'abakyala wa Bungereza kaakano omugenzi abadde omukyala ombalagavu ebyensusso azaalibwa nga bwe nakunyonyodde
ajja mu nsi eno ng'essaawa zaali 8:40 ng'obudde bugenda kukya ennaku z'omwezi 21 omwezi ogwokuna omwaka 2026 mu biseera ebyo era nga azaalibwa taata we omugenzi Kabaka George owokuna era nga oyo ye yali ne Duke of York. Ekyo nakyo ngenda kubanga nkibannyonnyola kubanga mpuliriza mu Bungereza buli mulangira azaalibwa oba buli muntu ali mu lubu olw'abalangira aweebwa essaza kyova owulira nga babayita Duke of Kent, Duke of Windsor, Duke of Canterbury n'ewalala yonna era agamasaza bagabawa okusinza ku buli omu oba oliawo gy'ozaaliddwa. Naye ono azaalibwa taata we eyali kabaka eyakwata obuyinza eyo mu 39 nga ye King George owokuna. Era okusinza ku byafaayo byoleka nti ono yali omwana wa King George owokubiri. She is the second born owa King George. Era bwe yazaalibwa mpuliriza ne bamuweerawo ekya Duchess of York. Yali owokuna era nga ono yazaalibwa maama we gwe bayitanga Duchess of York, the late Queen Elizabeth, the Queen Mother, the late Queen Elizabeth, the Queen Mother. Era nga kigambibwa era ampuliriza nga bwe bagamba nti emikisa gibeera mikisa, omukisa ne w'ogwetooloola nga gwina kuba gugwo ampuliriza kubeera gugwo. Ekyamazima kiri nti Queen Elizabeth ono okusinziira ku nteekateeka eya Bungereza ono si yali alina okubeera kabaka oba si yali alina okubeera n'abakyala owa Bungereza. Eyali alina okubeera n'abakyala owa Bungereza baali bamita King Edward oba Prince Edward. Wabula obukwakulizo obwali ku Prince Edward obwamuteekebwako ono Prince Edward ampuliriza yali azaalibwa ne King George eyali taata wa n'abakyala mpuliriza. Wabula obukwakulizo obwaliwo ebiseera ebyo ono yalina omukyala naye ne bagamba nti omukyala we yali akuze mu myaka ate nga divorce okusinziira ku bwakabaka obwa Bungereza ng'omukyala eyanobako ewalala n'avaayo takkirizibwa kufumbirwa mulangira sinakindi omulangira okutwala engoma oba okutula ku Namulondo tasobola kuba na mukyala amusinga myaka ate era tasobola kuba na mukyala eyali abaddeko mu bufumbo obulala gwe bayita divorce. Kakati ye Edward, Prince Edward kye yakola we bamulemerako nti tosobola kutula ku Namulondo n'abagamba nti kikafuuwe nze okuva ku mukyala wange wakiri ate nze nva ku by'obwakabaka bwammwe n'empaŋŋanguka. Era bw'atyo Prince Edward oba mulangira Edward yawaŋŋanguka ne mukyala we olwo ebyobukulembeze oba ebyobufuzi obw'ennono n'abirekera George atalina kubeera kabaka wa Bungereza naye olw'okuba nti yali asigaddewo ate nga baali bazaalibwa abaana babiri bw'atyo n'atwala obukulembeze buno obw'ennono obukulembeze obw'ensikirano n'afuuka kabaka wa Bungereza. Oluvannyuma bwe yamala okufa awo nno omuwala we Elizabeth owokubiri naye n'alyoka afuuka n'abakyala obwa Bungereza. Ampuliriza n'abakyala wa Bungereza naye gwolaba yasoma era ampuliriza n'abakyala wa Bungereza bazaala babiri ne muganda we omu yekka bw'ati amanyiddwa nga Princess Margaret. Princess Margaret ono ampuliriza ye azaalibwa mu mwaka gwa 1903 era nga ababiri bano baatwalibwa ne basoma anti nkugambye baali bava mu lulyo lulangira era baali baana ba kabaka. Era nga basoma naye ampuliriza ebyafa biraga nti basomeranga waka era nga Queen Mother yagendanga n'okubasomesa ewaka ebintu ebyenjawulo. Era nga mu bino basomanga basomerangamu ebyafaayo bya Bungereza, olulimi, okuwandiika ne obyokuyimba oba muyite music. Ampuliriza ku myaka egy'obukulu 21 n'abakyala wa Bungereza agenda maaso n'okufuna omwami, agenda maaso n'okufuna omulenzi we gwe bayita ate gwe bayita Philip. Ampuliriza gye buvuddeko awo yafa. Say farewell to the princess and the duke. He appeared to be better than he had been for many weeks. The commentary belied the gravity of the king's condition. He was dying of lung cancer. It was January the 31st, 1952. This would be the last time they would see each other. 6 days later, he was dead. The news reaching Elizabeth on safari in Kenya. When we were there, it was this funny little sort of 3-room shack balanced on the top of this giant fig tree.
She'd gone up that ladder as a princess, and she came down the next morning very early as a queen, because the king had died in the night. But I think we were the last people in the world to know. In June the following year, the coronation. Hundreds of thousands of people lined the route to Westminster Abbey. And at the beginning of the television age, more than 20 million watched the pageant at home. nga naye kumpi akonola emyaka yali mu 99 nga natokonola emyaka 10 naye amufuna era ng'onampuliriza ku myaka gyali 21 amufuna nga ate ye omwami we yalina emyaka 26 kigambibwa nti Philip ate ye yali musajja alimu omusaayi ogw'Abagermany ate nga alimu n'omusaayi ogw'Abagreek akossa ne Abadenmark era abamanyi ebyafaayo bagamba nti Queen yafumbirwa kizibwewe oba yafumbirwa kazini we naye ekyo kijjawulo okuba nti ne Philip gye yali ava eyo mu nsi gye yali ava naye yali ava mu layini eyo ey'obwakabaka yali ava mu balangira kakati najja sinkana omumbejja owa Bungereza era bwe batyo ne batta ekyama okkakkana nga bagenze maaso n'okwekuba embaga era Philip n'akuba n'abakyala embaga ennene eyamenya n'ebidaala eyayuguumya Bulaaya eyayuguumya Bungereza ampuliriza. Okusinza ku byafaayo byongera okulaga nti ono yasalawo yeyambuleko ebitiibwa byonna kubanga naye bali bamuteddeko obukwakulizo nti tasobola kugenda maaso nakubanga ate awasa n'abakyala owa Bungereza ng'amaze okukitegeera nti yali naye ava mu lulyo olulangira nti oli aba afumbiddwa omuntu ow'oluganda lwe. Bw'atyo Philip kye yakola kwe kusalawo okudinawunsinga okwegaana okweggyako ebitiibwa byonna ebyabalangira n'asooka afuuka omuntu owa bulijjo muyite komona. Bw'atyo n'agenda n'afuuka bba ow'omukyala oba owa n'abakyala owa Bungereza mpuliriza era nga kusinza ku byafaayo byoleka nti ng'ebula olunaku lumu embaga ye etooke naye bamufuula Duke of Edinburgh. Kyo kakati bw'atyo naye n'ayingira mu by'obwakabaka obwa Bungereza. Ampuliriza omusajja ono Philip yalina amagezi era ndowooza buli muntu yandibadde nga Philip kubanga yakitegeera nti omukyala ono gwagenda okuwasa agenda kufuuka n'abakyala kubanga yali omwana ali mu layini entuufu ey'okufuuka n'abakyala singa kingi oba kabaka George wokuna aba avudde mu bulamu obw'ensi eno. Ampuliriza bw'atyo nakkiriza n'amuwasa era oli olwafa ono n'afuukirawo kabaka anafuukirawo n'abakyala owa Bungereza. Bw'atyo ne Philip aba naye ayingidde ate mu kintu. Era ng'ennaku z'omwezi ampuliriza ng'ennaku z'omwezi 20 mu ampuliriza era ampuliriza ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwa Novemba muyite ogwa Musenene muyite ogwa 11 olunaku lwali lwakuna mu mwaka gwa 1947 mu bitundu eby'e Westminster. Eno nno Philip gyagenda maaso n'okukuba ekidaala omuwala eyali omubalagavu okuzaama Elizabeth Alexandria Mary owokubiri kakati abadde Queen owa Bungereza. Bino byogenda maaso n'okubanga olaba bye bimu ku byaliwo bye bimu ku byajjanga bibadde nga bitambulira mu bulamu obwa n'abakyala era olunaku lw'embaga n'ebyo n'ebyakolebwa ogenda maaso n'okubanga obyekkaanya ne n'abakyala. And they will await the Queen's signal. My lords, pray be seated. Signal has been given and it's been received in the central lobby, and Blackrod on her way to summon the MPs. The monarch's representative, and in the tradition, will have to knock on the door of the House of Commons.
a reminder of the days when the monarch tried to arrest some members of Parliament. Close the door!